श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Very good. So, next 49th topic. So, after explaining that we are not talking about, when we say desire does not presuppose past experience of that very thing. We don't desire that very thing which we have experienced in the past, but we desire the object of the same class that we experience the class. If we desire the same thing, then we should desire the food which we ate in the morning or yesterday. No, we don't desire that. It's over. You cannot bring it back. But we desire of something of same class, food like yesterday. So, like the Vishaya Sukha, the experiences through sense objects gives you happiness. So, we have experienced that. We know we have the experience of that happiness through the sense objects. So, we desire a similar experience, but without sense object, without limitation and absolute. So that is, therefore, there is always a possibility of desiring the unknown Brahman. That we established yesterday. Suntem la 49. Am ajuns la 49. Dorința nu presupune, am demonstrat ieri, că nu presupune neapărat o experiență trecută, adică să fie experimentat, să spunem, obiectul dorinței în trecut, exact un anumit obiect. Putem să ne dorim și lucruri, obiecte din clase similare și dăm exemplu cu mâncarea, de pildă, da? Mâncarea, nu putem oricum să ne dorim aceeași mâncare pe care am mâncat-o ieri sau același tip de mâncare sau chiar mâncarea pe care am mâncat-o ieri, asta e chiar imposibil astăzi. Putem să ne dorim un alt tip de mâncare, știm că ne aduce, să zicem, o fericire, o plăcere similară, da? Ideea este că ne dorim aceeași fericire sau fericirea similară, să spunem, cu cea pe care o obținem prin experimentarea obiectelor organelor de simț, numai că ne dorim ca acea fericire să fie completă, absolută. Da? Deci este posibil, da, să existe acea dorință pentru Brahman, cel care este necunoscut, da? Pentru că am văzut care era ideea oponentului, că nu poate exista această dorință pentru cunoașterea de sine, pentru că nu a fost experimentată înainte, da? Okay, 49. 14 topic, he says, Satyapi Mukshau Tasya Moksha Granthe Pravritti Anuvavatte Tadarambho Vipala iti Dvitiyopi Pakshau na Sangachate. He said, Na Adyaha, in the previous, he raised two doubts. One is, do you say that there is no moksha at all? Or do you say that there is no one who can desire moksha? Because if there is no one who desires moksha, your text is useless. That is what he said. So first we have answered saying that there is desire for moksha in everyone, because everyone is desiring moksha in different ways. That we said. Even the ant wants moksha, but it doesn't know what is the path. So we said we have established that. Now the second, he says, even though there is desire for liberation in everyone, they will not be interested in entering this text. For that,
we say that also is not proper. Why? Because atravadi prashtavyaha, here we have to question the opponent. You explain that. We are going to go into a beautiful. Suntem la 49, ne reamintim cele două tipuri pe care le ridică oponentul și spune că nu este nimeni care să-și dorească moksha și chiar dacă își doresc, nu doresc să intre în studiul textului prezent. Pe prima am negat-o și am spus că toate ființele, inclusiv o furnică, da, toate își doresc moksha, dar percepțiile, chiar dacă percepțiile sau definițiile pentru moksha sunt diferite. Iar a doua, oponentul susține că nu, chiar dacă există această dorință pentru moksha, studiul textului prezent este inutil, spune oponentul, și o să vedem care sunt contraargumentele. Okay. Atravadi prashtavyaha, here we have to ask the opponent. Asmin granthe mokshoho pravritti abhava karanam kim? Asya granthasya moksha sadhana abhavo va kim va itopi उत्कृष्ट साधनतमस्य ग्रंथांतरस्य सत्वं वा उत वेदांत ग्रंथेषु यानि साधनानि समतमादि युक्तानि अधिकारी विशेषणत्वेन तादृश समतमादि साधन चतुष्टय सहितस्य ज्ञान संपादन योग्य अधिकारिणः एव एकस्यापि अभावो वा. So he is presenting 3 questions to the opponent. A. Do you say that the reason for not studying this text, is it A, this text is not capable of giving you liberation? This text is not capable of giving you liberation. Is that the doubt? Or B, since there are other texts in Vedanta which are superior than this, therefore no one will be interested in this text. So that is B. Third, or this is too dangerous. Why he says is, whatever prerequisites that are said in the Vedantic text, Shama, Dama, etc., whatever prerequisites, you cannot find even one eligible seeker who is qualified with all this. Are you saying this as the reason? We know which is the answer. Anyway, so here these are the 3 positions. A, are you saying that this text is not capable of giving you liberation? B, are you saying it because there are better texts than this which can give you liberation? Or C, are you saying because there are no one who is capable, eligible with all the prerequisites? No one. He says, ekasyapi abhavaha va. Ekasyapi, even one person does not possess all these qualities. Is it because of that you say that this beginning this text is useless? What is the reason? 3 doubts. Argumentația începe prin 3 întrebări pe care le adresează oponentului pentru a vedea și a lămuri și a clarifica care este motivul pentru care spune că studiul textului, pentru că aici o să explice de ce este nevoie totuși de studiul textului, da? Și îl întreabă pe oponent, spui că motivul pentru a nu studia acest text este pentru că nu se poate conferi, nu se poate da moksha, nu este susceptibil să-ți dea moksha? 1. 2. Sau pentru că sunt alte texte superioare în Vedanta, nimeni nu va fi interesat să studieze acest text. 3. Sau că nu există niciun căutător spiritual eligibil care să întrunească toate prerequisitele, precondițiile menționate în text. Okay. So what is that? First he says, na adhyaha, the first is not right. Why? Nahi grantho moksha sadhanam. What is that? This text is not means for the liberation. That is not right. Why? Yataha
The text itself is not a means. Any text itself is not a means. Why? Tameva viditva timurtimeti ityadi pramanaihi jnanam eva moksha sadhanam nanyaditi siddhantah. See, the text per se is not means for the liberation. Just because you studied one text does not mean that you can be liberated. We don't accept that. And what do we accept? Tameva viditva atimrutyum yeti nanyah pantha vidyate naya. This is the Shruti statement. Only knowing that you will cross over the death. Mrutyum atyeti. You will cross over the death. Death is samsara. Cycle of birth and death is samsara. So you will cross over the cycle of birth and death, the samsara. Nanyah pantha. There is no other path. Vidyate ayanaya for knowing this. There is no other path existing for knowing this. So this is our position. This is the Vedantic position. So based on that, he says, we don't accept the text as the means for liberation, but the knowledge which is gained through pramana, the valid means of right knowledge. The valid means of right knowledge. Only that knowledge is the means. We don't accept anything else. Or the means of right knowledge. Means of right knowledge is the only means we accept as the direct means for liberation, not the text. So we have no issues. Clarificăm fiecare... I'll just add one more thing. Tacha jnanam vedanta shravanadeva jayate. And that knowledge can take place only through the shravana of Vedanta. That knowledge can take place only through the shravana of Vedanta. Why I am cutting and I am saying this? Because we have to remember this. Because shravana, what is shravana? That is going to be explained later. Okay? Now. O luăm pe prima, da? Oponentul a susținut că acest text nu este susceptibil să-ți confere moksha. De fapt, niciun text în sine, niciun text per se nu îți conferă moksha, da? Altfel, dacă am studia un text, am fi deja eliberați, da? Numai în urma studiului unui text. Scripturile spun foarte clar, numai cunoscându-l, da? Cunoscându-l pe acela, treci peste moarte. Moarte prin extensie, adică se referă practic la samsara, da? Nu există nicio altă cale, spun scripturile. Deci noi acceptăm practic că nu textul în sine per se îți conferă cunoașterea, ci acea cunoaștere pe care o obții în urma studiului textului, da? Este pramana, este mijloc valid de cunoaștere justă, da? Deci numai prin Shravana în Vedanta, Shravana afirmațiilor, a învățăturilor vedantine, ajungem la moksha. Okay. So, what is Shravana? Shravana api dvividham. Shravana is of two types. We say Shravana. Shravana should be understood in two ways. What is that? First, Prathamam. Vedanta Vakyasya Shrotriyendriyena Sanyoga Rupam. This is important. The statements of Vedanta should be in association with the sense organ of hearing. So you have to listen to the words. That is the first one. Okay. Second, Vedanta Vakyartha Vichara Rupam tu Dvitidiyam. Inquiring into the meaning of the Vedantic statements. Inquiring into the meaning of Vedantic statements is the second one. First one, the Vedantic statement should be heard. Second is Vedantic statements should be inquired into. The meaning of the Vedantic statement should be inquired into. These are the two types of Shravana. Yetayoho jnanasya mukhya sadhanam prathamikam shravanameva nato dvitiyam. And which is the primary one? Which is the primary Shravana? Which is the important Shravana? Yeah, I guess it is inquiring into the... Both. It is inquiring... No, when you say primary, you should have to choose this or that. It is not like... do you like mother or father? Both. No, you should say mother or father. So like that, which is the important. So logically speaking,
inquiring into the Vedantic statement which you heard or which you studied or which you... Huh? But you said there is no Shravana without the second also. No, that is why I am saying there is we have to inquire into the Vedantic statement. That is the second one. Okay. Now that Vedantic statements I read somewhere. What is that? That is Vedantic statement. Okay, now I can inquire into the meaning of the statement. So maybe that is Shravana. Important Shravana. If you think so, no. He makes it clear. He says, Yetayoho, among these two, Jnanasya Mukhya Sadhanam, the primary means for knowledge is Prathamikam Shravanam Eva, the first Shravana. Only the first one, meaning the words coming in contact with your sense organs. That is the important Shravana. Natu Dvitiyam, not the second one. We think, okay, inquiring is the important part, not the listening. I'll read the book and no. The book knowledge will not produce self-knowledge. We call it shelf-knowledge, not self-knowledge. So it is not possible to gain the knowledge through the books. Shravana este de două tipuri. Prima, contactul, asocierea cu afirmațiile vedantine a organelor de simț. Deci când ascultăm, practic, da? Nu când citim, că asta este ideea. Și doi, analiza înțelesului afirmațiilor vedantine. Shravana primară este prima, da? Este foarte importantă, pentru că altfel, adică e important să ascultăm cuvintele, afirmațiile din Vedanta, decât să citim o carte și să spunem gata, am făcut Shravana. Nu. O numim nu self-knowledge, self-knowledge, da? Cititul din cărți doar, așa, pur și simplu, fără să intrăm în contact, să ascultăm, da? Afirmațiile din Vedanta de la maestru. Okay. So, I didn't say it should be heard from master. Anyway, Shabdabodham prati Shrotrena Shabda Sannikarshasya eva Sarvatra Karanatvena Angikarat. Why do we give importance to listening? Why do we give importance to that? Because we have different kinds of pramana. We'll see all that pramana later, but we know, we already seen some earlier also. There is pratyaksha, direct perception. Okay, there is anumana, inference. There is upamana, explanation. Okay, established through examples, like similar things. Okay, so arthapatti, postulation. Anupalabdhi, non-existence. So these are 5 different pramanas, but that is not the important pramana through which we understand the Vedanta. We use the 6th pramana, which is a Shabda pramana. Shabda pramana means a verbal testimony. Verbal testimony is given very great importance in Vedanta. Okay, so he says Shabda Bodham. Shabda Bodham means the knowledge gained through verbal testimony. The knowledge gained through the Shabda, the words. Prati, for that, Shrotrena Shabda Sannikarshaseva. The sense organ of hearing should be in contact with the sound. Sense organ of hearing should be in contact with the sound, the words. Only then the knowledge can be gained of the words. Therefore, he says, Karanatvena Sarvatra Angikarat. This is accepted the cause by everyone. This is Sarvatra, when we say it is called as Sarvatantra Siddhantaha. Meaning, Siddhanta means we know conclusion. Conclusion means my conclusion is different from your conclusion. That is why these idiots who come and blabber things every day, different things, they will say, oh, you said yesterday that is the truth. Oh, that was yesterday's truth and this is today's truth. And I was like, when I heard first time like that,
was like so surprised. Wow, that is a great thing. Yesterday's truth and today's truth. Then when I started studying Vedanta, I saw this fellow is full of bullshit. Nothing else. There can be no two different truths of yesterday and today. If it is truth, it is truth. There can be no difference of time or difference of place in truth. So he says, Sarvatra means by everyone. My truth is not different from, if my conclusion can be different from your conclusion. That is a Ekatantra Siddhanta, meaning a acceptance, the conclusion of one person, one philosophy. Now we are talking about Sarvatra, by everyone, means Sarvatantra Siddhanta. It is conclusion accepted in common by everyone, all the philosophers. All the philosophies accept the sense organ of hearing in contact with the sense sounds, the words, produces the knowledge of the words, the verbal testimony. Okay. Dăm importanță acestui mijloc, Shravana, da? Mijlocului Shravana primară, da? Ascultării, este foarte importantă. Mai sunt și alte mijloace, le-am mai menționat în trecut, Anumana, inferența, Upadana, explicațiile, Artapati, postularea și așa mai departe. Noi ne bazăm foarte mult sau dăm foarte mare importanță celei de-a șasea, Shabda Pramana, care înseamnă mărturia verbală sau împărtășirea prin cuvinte a cunoașterii, da? Și se întâmplă atunci când organele de simț ale auzului, da, sunt în contact cu cuvintele, cu afirmațiile din Vedanta. Numai atunci se poate petrece acea cunoaștere a înțelesului cuvintelor respective, da? Și de aceea e foarte importantă și este o concluzie pe care o acceptă toate filozofiile, nu doar Vedanta, da? Deci toate filozofiile, toți exponenții lor consideră că au ajuns la această concluzie că numai în contact cu organul de simț al auzului, contactul asociat dintre cuvinte și organul de simț al auzului, se poate produce cunoașterea înțelesului cuvintelor, da? Upamana means a comparison actually. Upamana is normally used in the sense of example, that's why I said, and it is through example we establish it. Okay. Anyway, Ataha, therefore, what does he say? Since it is commonly accepted that the sound should be in contact with the sense organ of hearing for the knowledge of the sound to be gained. Ataha, therefore, I'm taking each line because this is a very important and complicated if not understood properly. Ataha, Vedanta Vakyasya Shrotrendriyena Saha Sanyoga Rupa Shravanam Eva Brahma Aparosha Jnana Hetuhu Bhavati. Ataha, therefore, Vedanta Vakyasya, the Vedantic statements, Shrotrendriyena Saha Sanyoga, in contact with the sense organ of hearing, that kind of Shravana is the only means, is the only one which produces the immediate knowledge of the self. That is how it is accepted. Brahma aproksha jnana hetuhu bhavati. Hetu means cause. So the Vedantic statements in contact with the sense organ of hearing is the only thing that is the means for gaining the immediate knowledge of the self. Okay. Explicăm fiecare cuvânt în parte pentru că este foarte important pentru a înțelege, da? Am văzut acea concluzie general acceptată că pentru ca înțelesul sau pentru a cunoaște înțelesul sunetului, da, trebuie să fie acea asociere dintre sunet și organele de simț ale auzului, da? Așadar, afirmațiile vedantine în contact cu organul de simț al auzului, da? Acesta este singurul mijloc prin care se produce cunoașterea imediată a sinelui, da? Imediată, da? Cunoașterea imediată a sinelui. So Vedanta Vakya, Vedanta Vakya, Vedanta Vakya. He is keeping on repeating it. And we saw in the first chapter also
Vedanta Vakya means it is not a simple statement from any Vedantic text, Upanishad. Because there are two kinds of statements in Vedanta. One is Avantara Vakya. Avantara Vakya. The other is Maha Vakya. Avantara Vakya, secondary statements. Mahavakya, primary statement, or we don't call it great statement. We call it supreme statement. So there is secondary statement, there is supreme statement. What is the difference? When the statement regarding the creation individually or about the individual self or about the absolute self, when they are explained without being associated with each other, then that is a Avantara Vakya. That Avantara Vakya creates the base for understanding the Mahavakya. And what is Mahavakya? Mahavakya, the supreme statement, is that which gives the identity between the individual self and the absolute self. Jiva Brahma Abheda Bodhaka Vakya Mahavakya. That is what the definition is. The statement that which gives the identity between individual self and the absolute self. That is Mahavakya. The statement which talks individually about the world creation, individually about the individual self, individually about the absolute self. That is Avantara Vakya, secondary statement. So these are the two different statements. Okay. Now, he says, Tatra Avantara Vakya Shravanam Paroksha Jnana Hetuhu. When you hear the Avantara Vakya, the secondary statement, that gives you the immediate knowledge of self. Okay, there is something called self. So it gives you the immediate knowledge of self. Mahavakya Shravanam tu Aproksha Jnana Heturiti cha Prak Pratipaditam. And the Mahavakya, the supreme statements were established to be the direct means for immediate knowledge. In the first chapter itself we saw. So Mahavakyas are direct means for immediate knowledge. The Avantara Vakyas, the secondary statements, are means for immediate knowledge. That is the difference. Aduceam aminte, există două tipuri de afirmații în scripturi, Avantara Vakya și Mahavakya. Avantara Vakya sunt acele afirmații secundare care tratează în mod și explică în mod separat, individual, concepte ca lumea, sinele, creația, sinele individual, sinele absolut, fără să arate asocierea dintre ele sau legătura dintre ele. Da? Mahavakya sunt afirmațiile primare sau supreme care statuează acea identitate dintre sinele individual și sinele absolut. Primele sunt bază pentru pentru al doilea tip, deci Avantara Vakya creează baza pentru a înțelege Mahavakya. Da? Avantara Vakya, cele secundare, îți conferă cunoașterea imediată a sinelui, iar Mahavakya, afirmațiile supreme, sunt, am văzut, mijloace directe pentru cunoașterea imediată. So Kunastra immediate. Okay. Yasya tu punarjnanodayanantaram api asambhavana viprita bhavane sambhavatah. Sato dvitiyam vichara rupa shravanam mananam nidhyasanam cha tannivrate karotu. So, when the Mahavakya is heard from the Guru, okay, now I'll add this. From the Guru, then the immediate knowledge takes place. When you hear the Mahavakya from the Guru, then the immediate knowledge takes place. Did it take place? For the people who are ready. Okay. So, if it didn't take place,
If it didn't take place, then he says, okay, then he should have to perform the second type of Shravana. The second type of Shravana is inquiry into the meaning of the Vedantic statements. Now you have to inquire into. First, the Vedantic statement should be heard from the Master Guru. Now, when that immediate knowledge didn't take place, you have to inquire into that statement and do manana, do nididhyasana, etc. For what? For get, because why did I not get the immediate knowledge? Because he says there, Punar Jnanodaya Anantaram. Api. Even after, see, oh, now you have a knowledge. You have knowledge that I am self, but it is not established clearly. Why? Because asambhavana viparita bhavane sambhavata. There is asambhavana and there is viparita bhavana. Asambhavana means impossibility. There is no possibility that the Vedantic statement will give realization. There is no possibility that the Brahman, something called Brahman, exists. These kinds of doubts, they exist. They negate the complete existence of the means and the result. So, when this asambhavana, non-existence of means and non-existence of result exists, viparita bhavana, the contradictory idea regarding the means and the contradictory idea regarding the end. Like, there are many paths to realization. That is one stupid contradiction. There are no many paths to realization. And with respect to the self is Prakriti Purusha Sanyoga, like the Sankyans want us to believe. The association of Prakriti and Purusha, or the disassociation of Prakriti from Purusha. The Sankyans accept the disassociation of Prakriti from Purusha. We are now, Prakriti and Purusha is clubbed together. We don't know which is Prakriti and which is Purusha. I am just using the word directly again and again. Let it be like that. So, we, like, or if you want to say, we are not able to separate the self from the Prakriti. Prakriti is kind of ignorance. Okay, we will not put it as ignorance directly because the Sankyans will be offended. So, Prakriti and the self, they are mixed together. Now, we separate them through this inquiry. That is what they accept. Now, there are so many things. When you go to the logicians, they say, no, I'll tell you what liberation is. What is that? See, why are you afraid? We are afraid because we fear the unknown always. When we are not able to understand something, we are afraid. I'll tell you. I told you this story already. I was lying one day after 12 o'clock or 1 o'clock. I was doing japa, and I was tired and I have to go to the class next day. So I got down and I lied in the bed and I was trying to sleep. My door will always be open. When I was in Rishikesh, I kept my door always open. Okay, no one enters the door. Normally, sadhus don't go to another sadhu's room after the night. Okay, now it is open. I keep it open whether I am in or I am out. Does not really matter. It will be always open. Now, after I closed my eyes, I heard someone calling my name. And that is exactly why I ask, when I give one-off lectures, I ask this question: what will you do when God appears in front of you? And everyone will be saying, world peace, money, lotto. No, you will run away from there. Because I did that. When I heard my name being called, I had a thin bed sheet like this. I covered myself. I was afraid. I covered myself. So 1 second,
over, 2 seconds over. Now, who will come to my room? This is the natural process. We don't understand this is the natural process. Okay, now I know. Okay, now I know this is not a snake. This is not a snake, this is rubber. But when I see that, oh, that is just a rubber. Now, first second, I was afraid. The next second, my discriminative power, Viveka, came to life and it said, oh, this is just a rubber. This is not a snake. Okay, similarly, after the second, I started realizing who will enter my room. And at this time, okay, who can enter? Not the neighbors. Okay. What if it is some ghost? I didn't even come to the God yet. What is if it is a ghost? What will he do maximum? He'll just bite me and drink all my blood and kill me. That's all. And that's all. Okay, I'll be dead. That's all, isn't it? He can do anything other than that, right? Okay. Now I am wide awake. I opened. I removed my wheeling. That was the wheel. I removed it. There was no one. And the fear went off through my window and doors that very day. The thing is, even that sound, it will instill fear. Why did it instill fear in me? Because I was not expecting God to. I was though expecting, I didn't expect him to appear in front of me. Okay. Therefore, that fear of unknown, that was there in me. So the logicians say, you are afraid and you are in sorrow because of the fear of unknown. So what we teach you is to categorize things. Okay. Now, when we go to office or when we go to school, we have experienced school and office both. When we see our superiors who are new to the office, we just are little afraid. When we understand he is a very jovial person, the fear goes. When we understand this fellow is always an angry bird, still the fear goes. Only when you are not able to understand, will this fellow be angry or will this fellow be jovial, then we have fear. Okay, so the logicians categorize things. They teach you to categorize things. Okay, there are these 7 elements. What is that? Oh, it smells. Therefore, it is of the quality of earth. Now, the fear about that very object is gone, because I understood there is a smell and smell belongs to earth and this is earthly. Over. My fear regarding that, whatever it may be, I don't care. It smelled, therefore it is earthly. So, like that, they teach you how to categorize. Once you categorize, the fear is gone, therefore the sorrow is gone, and you are peaceful, happy. So that is what logicians teach. And the Purva Mimamsakas teach you to perform the yajnas to get rid of the obstacles and go to heaven. So different methods teach you different systems, and there these are the end. These are regarding the Viparita Bhavana. Viparita Bhavana means the means and the end. They don't accept the non-dual self to be the end and the Vedanta to be the means. Therefore, they end up understanding, categorizing things and doing fire oblations, etc. for gaining something else which is not proved. So, therefore, until and unless we have this non-existence knowledge and erroneous knowledge, that the means is non-existence, the end is non-existence, and this is the means and that is the end.
Until we have this, we will not be able to be established in this immediate self. The self is ever immediate, but we will not be able to establish. So that is why he says you need to perform the Shravana, the second type of Shravana, Manana, Nididhyasana, for that reason, to get rid of these two problems, the non-existence and erroneous knowledge. Yeah. I was just speaking about here only one line. I was explaining only one line of the text. Bun. Deci, când avem cele două tipuri de Shravana, da? Le luăm puțin. Al doilea tip de Shravana se referă la analiza afirmațiilor ascultate de la maestru, da? Când sunt auzite, deci când învățătura vedantină este auzită de la guru, deci acum menționăm de la maestru, da? Atunci se produce cunoașterea imediată are loc. O secundă, că vreau să văd altceva. Nu, scuze. Deci Doiosa se referea la Mahavakya. Da? Când Mahavakya este auzită de la maestru, da? Atunci se produce cunoașterea imediată. Da? Sau ar trebui, dar dacă acest lucru nu se întâmplă, pentru că acest lucru se întâmplă numai pentru cei care sunt pregătiți. Da? Cei care sunt cu adevărat pregătiți, în momentul în care ascultă de la maestru, aud afirmațiile primare, cele supreme Mahavakya, atunci pentru ei se produce acea cunoaștere imediată. Da? Dacă nu se produce, înseamnă că nu suntem pregătiți și atunci este nevoie de al doilea tip de Shravana, da? Analiza, cercetarea, investigarea înțelesului afirmațiilor vedantine și e nevoie de Manana și de Nididhyasana. Da? De ce nu se întâmplă? De ce nu se produce? Am spus că nu suntem pregătiți, dar de ce nu se produce acea cunoaștere imediată în momentul în care ascultăm Mahavakya de la maestru? Din două cauze, da? Asambhavana și Viparita Bhavana. Da? Prima, Asambhavana, se referă la non-existența mijloacelor și a rezultatelor. De pildă, nu există un Brahman absolut și așa un sine absolut și așa mai departe. Viparita Bhavana se referă la acea cunoaștere eronată, contradictorie cu privire la mijloace și la rezultatele obținute. Pentru ca să ajungem la realizare, la cunoașterea imediată, trebuie ca cele două să nu existe. Da? Nici Asambhavana, nici Viparita Bhavana. Da? Și dăm exemple ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Viparita Bhavana, aceste contradicții cu privire la mijloace sau la rezultate. Sunt diversele teorii sau susținere ale diferitelor filozofii, de pildă în Sankhya. Deci avem Prakriti și Purusha sunt amestecați. Aici o să înțelegem Prakriti, putem să spunem Prakriti este ignoranța, dar nu o să spunem așa pentru că o să se simtă lezații cei din Sankhya, da? Și Purusha sinele. Și îi spun că prin separarea, da, acestora, prin investigație, poți să ajungi la realizare. Deci ei folosesc această idee. Da? Au o altă cunoaștere contradictorie, să spunem, dacă trebuie să ne cunoaște contradictorie cu privire sau înțelegere, da, contradictorie, percepție contradictorie cu privire la fie la sine, fie la mijloacele prin care putem să ajungem la cunoașterea sinelui. Logicienii, da, spun că ne este frică pentru că nu cunoaștem de ceea ce nu cunoaștem și astfel apare suferința. Da? Și o să vă spun o poveste, o poveste pe care v-am mai spus-o. Eram în Rishikesh undeva seara târziu, cred că seara era, da, târziu, și îmi spusesem, era după clase, făcusem japa și era noapte, de obicei nu încuiam ușa camerei și m-am întins în pat și la un moment dat, înainte să adorm, am auzit că cineva mă striga pe nume și nu avea cine să fie, pentru că la ora aia nu putea să vină nimeni la mine, niciun vecin. Și într-un prim moment mi s-a făcut frică și m-am acoperit cu așternutul, da? Apoi,
De aceea am tot repetat și am tot spus că în momentul în care ne întâlnim cu Dumnezeu, de fapt ne este frică, da? Pentru că nu cunoaștem, nu știm și ne este frică. Și degeaba spunem că dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu, i-am cere nu știu ce, banii, loto și așa mai departe, că de fapt nu, am fugit, ni s-ar face frică. Tot astfel am pățit și eu, în primul moment mi s-a făcut frică, după care s-a activat puterea în a doua secundă. S-a activat puterea discriminării, discernământul și m-am gândit oricum cine ar putea să intre la ora asta. Poate a fost o fantomă, de ce a început analiza, da? Ce ar putea, și ok, și dacă ar fi o fantomă, ce ar putea să-mi facă cel mai rău lucru, să mă omoare, să-mi bea sânge, deci și ăsta ar fi cel mai rău lucru, ok, și ce dacă ar fi așa, este maximul ce poate face. Și atunci, analizând, frica a dispărut de atunci pentru totdeauna. Deci, practic, logicienii spun că din cauza fricii de necunoscut apare suferința și ne propun această metodă a analizei, da? Să categorisim lucrurile și să le înțelegem prin o categorisire, prin o clasificare, prin analiză. Astfel, frica dispare și suferința dispare. Okay. No, it's not all. Și cum fac acest lucru? De pildă, avem cum procedează. Ei consideră că sunt 7 esențe sau 7, spunem, elemente, substanțe. Și de pildă, dacă vorbim despre miros, oricare ar fi mirosul, să spunem, de orice, spun, aparține elementului pământ. Da? În felul acesta, orice tip de miros ar fi. Apoi, Purva Mimamsa, o altă filozofie, consideră că numai prin intermediul ritualurilor, putem să ajungem în rai, da? Există, ei nu recunosc sinele ca fiind, să spunem, scopul ultim, ci raiul, da? Și nu recunosc Vedanta ca fiind mijlocul pentru a ajunge la acel scop, pentru ei raiul, da? Ci consideră că ritualurile sunt mijlocul pentru a-și atinge rezultatul ultim. Deci există o contradicție referitoare la, o cunoaștere contradictorie referitoare la înțelegere, mai bine spus, da? La mijloace și la scop. Deci acestea sunt exemple de Viparita Bhavana, da? Până când nu dispar cele două, da? Asta în Bhavana și Viparita Bhavana, nu putem să ne așezăm în cunoașterea de sine, da? Yeah, we are going to do it again and again. So, idancha dvitiyam Vedanta vakyartha vichara rupa shravanam. Kim? Vedanta vakyani brahma advitiyam pratipadayanti ahusvit arthantaram iti evamatmakam Vedanta vakyeshu utpadyamanam asambhavana rupa samshayam nirasyati. The second type of Shravana, which is a inquiring into the Vedantic statements, the meaning of Vedantic statements. That's the second type of Shravana, right? So, there he says, it removes the asambhavana, the doubt of asambhavana, the doubt of asambhavana, the doubt of asambhavana. Asambhavana means a non-existence, the doubt regarding the non-existence. What is that non-existence? He says, these Vedantic statements, does it establish the non-dual self or does it establish something else? So, in this way, the doubt with respect to the impossibility, the non-existence with respect to the statements of Vedanta is removed through the Shravana. Okay? Now. Al doilea tip de Shravana, da, cel legat de analiza afirmațiilor vedantine, înlătură dubiul legat sau eroarea legată de asambhavana, da, eroarea legată de non-existență. Dacă afirmațiile vedantine statuează sau afirmă sinele non-dual, dualitatea sau altceva. Deci înlătură acest dubiu. Da? Ok. Mananam hi prameyagata asambhavana kim jiva brahma aikyam vastavam uta tad bheda iti samshayatmikam nivartayati. So, the second manana, what does it do?
What does Shravana do? It removes the impossibility regarding the means, the non-existence, the doubt regarding the non-existence of the means. Doubt regarding the non-existence of the means. It is removed by Shravana. Okay. Manana whereas removes the doubt regarding the non-existence of the end. Of the end, which is the Brahman. Kim Jiva Brahmaikyam Vastam Vauta Tadbheda. Is the identity between the Jiva and Brahma real, or is the duality real? Is the non-duality real, or is the duality real? This impossibility is negated by Manana. Okay? Deci am văzut că al doilea tip de Shravana înlătură dubiul sau eroarea cu privire la non-existența legată de mijloace, da? Pe când Manana, da, reflectarea, înlătură eroarea legată de non-existența scopului, da? Final, care este Brahman, și înlătură acea eroare legată pe care o putem exprima prin acest dubiu. Este non-dualitatea reală sau dualitatea este reală? Okay. So, what is doubt? Doubt is the idea, two different types of idea, contradictory ideas with respect to the same thing, or two different types of idea with respect to the same thing. Like, is this a rope or snake? Is this a rope or snake? So only one of them is right. So the other is definitely wrong. So the doubt that this is a rope or snake, the two different types of knowledge is doubt. Okay. If I understand either, if I say this is rope, that is erroneous knowledge. If I understand this is snake, this is rope actually, this is not erroneous knowledge. Okay. So I am now in ignorance. So if I understand this as a snake, then that is erroneous knowledge. If I understand this as rope, then that is right knowledge. This is not a snake, right? So this is the doubt. Two different kinds, two or more. It need not be just two. It can be two or more. Two or more conclusions regarding one thing is called as doubt. Okay? Now. Ce este dubiul? Ce este îndoiala? Dubiul sau îndoiala există atunci când avem sau există două sau mai multe tipuri de idei contradictorii cu privire la același obiect. Da? Luăm exemplu cu șarpele, da? Și frânghia. Dacă înțeleg că frânghia este un șarpe, aceasta este cunoaștere eronată. Dacă înțeleg că frânghia este o frânghie, da? Atunci aceasta este cunoaștere justă. Yeah. So there can be doubt regarding the self and non-self. Now there are multiple doubts. There are multiple types of doubts regarding the self and non-self. Okay, with respect to this non-self, is this made of rubber? Is it made of plastic? Is it this? Is it that? So there are hundreds of different types of doubts regarding one object itself. There are so many objects here. So what will we do? We do about it. We just discard them. We are not interested in the non-self. We'll talk about only the self. So the doubt regarding the self, that is of two types. One is with regards to the means, pramana gata, samshaya, we say. Samshaya means doubt. Pramana means the means. Gata means that exists in. So that exists, not gata means gone. Here gata means that exists in. Okay. So the pramana gata samshaya, the some doubt regarding the means. Pramaya gata samshaya means the doubt regarding the end, the object. Pramaya means object. The self here. It need not be self, it can be anything. So here we accept as self. Okay.
Există mai multe tipuri de dubii, da? Cu referire la sine și la non-sine. De exemplu, cu referire la non-sine, exemplu dat cu șarpele, dacă este acest șarpe, da, este din cauciuc, din plastic și așa mai departe, dar nu ne interesează dubiile cu privire la obiecte, le dăm la o parte, ne interesează doar dubiile cu privire sau îndoielile cu privire la sine și acestea sunt de două tipuri. Pramana Gata Samshaya, this is with reference to Means, the means, pramana. da? Means. Și aceasta este cu referire la mijloace și Prameya Gata Samshaya, acesta este cu referire la scopul ultim, chiar la sine, da? So, the Pramanagata Samshaya we saw, which is does the Vedantic statement establish duality or does it establish the non-duality? The doubt regarding the Vedantic statements. And that is removed through Shravana. Till you don't perform the Shravana, this doubt will exist. If you perform the Shravana, this doubt is annihilated, destroyed. Okay? For getting rid of the Pramana Gata Sandeha, Pramana Gata Samshaya, the doubt regarding the means, you have to do Shravana. Because I have to go to the Prameya next. Prima, Pramana Gata Samshaya, da? Se referă la dăm exemple, da? Afirmațiile din Vedanta statuează dualitatea sau non-dualitatea, da? Acest dubiu, această eroare poate fi înlăturată prin Shravana, da? Practicând Shravana, da? Ascultând. Dacă nu vom face acest lucru, această eroare va persista. Dacă vom face Shravana, această eroare va fi anihilată, anulată. So, he says, okay, now we'll come to the text. No, Prameya Gata Sandeha. We'll go to the Prameya Gata Sandeha. So, Prameya means the moksha. What is moksha? Getting rid of sorrow and gaining the absolute bliss. That is moksha. Okay. So, with regarding the moksha, etc., there can be different kinds of doubts. Like the moksha means. Okay, we know this is moksha. What is the means for that moksha? Is it karma? Is it upasana? Or is it jnana? Meaning, is it the karma, the activities which will give the moksha, liberation? Or is it the meditation which will give the liberation? Or is it the knowledge which will give the liberation? So this is with regarding to the means of moksha. Not that means. That means is different. This means is with respect to the results. Mai departe, Prameya Gata Samshaya, Prameya înseamnă, este moksha, de fapt, da? Sunt acele dubii referitoare la scop. Iar scopul este moksha, da? Și știm ce este moksha, da? Înlăturarea suferinței și obținerea beatitudinii absolute. Pot apărea dubii cu privire la mijloace, da? Diferitele mijloace. Karma este cea care ne aduce moksha, upasana este cea care ne aduce moksha sau cunoașterea este cea care ne aduce moksha. Karma înseamnă acțiune, știm, upasana, meditație, cunoașterea. So, now the difference is, that is the text and this is the with regarding to the result. Okay. Now, the second is, okay, Kunashtra, the knowledge is the means. Yes. Okay. Now, to gain that knowledge, is the karma the means, upasana the means, or something else? For gaining that knowledge, is karma the means, the upasana the means, or something else? Something else means the viveka, etc., prerequisites. Are they the means? Or is it shravana, etc.? So there are so many possibilities there. So that is the doubt regarding the knowledge. Bun, și dacă acceptăm că cunoașterea este cea care este mijlocul pentru eliberare și aici se pot naște mai departe alte dubii. Pentru a ajunge la cunoaștere, ce mijloace folosim? Karma, acțiunea, upasana, meditația sau altele, viveka și așa mai departe. So even again,
if you accept the jnana to be the means, then is the jnana, is the knowledge regarding the duality the means, or is it the knowledge regarding the non-duality the means? So in this way, there are so many types of doubts regarding the prameya, the object, the liberation. So that is removed through manana. That is removed through manana. Există astfel foarte multe dubii cu privire la prameia, la mijloace și acestea sunt înlăturate prin, la scop, da? Sunt înlăturate prin manana, prin reflectare. Because with respect to each one of them, we can have doubts. Because we said Avantara Vakya, discussing about the creation, the Ishvara, the Jagat, the Jiva, etc. So with regard to each one of them, okay, what is Ishvara? With regard to Ishvara, we can have doubts. What is Jiva? With regard to that, we can have doubts. So with regards to Pramegata Sandeha doubt, we can have it with regard to individual, as it said in the Avantara Vakya or the Mahavakya. So any possibility, there are many number of possibilities. So we'll just leave it at that. We'll come to the Nididhyasana now. Există deci foarte multe dubii, atât cu privire la conținutul Avantara Vakya, ce prezintă individual conceptele Ishvara și așa mai departe, se pot naște foarte multe dubii, cât și cu privire la conținutul Mahavakya se pot naște foarte multe dubii și acestea pot fi, am spus, negate prin manana, Shravana și manana. Și mergem mai departe la Nididhyasana. Okay, what did Shravana do? What did Shravana do? Shravana remove the doubt regarding the means, the impossibility regarding the means. What did Manana do? Manana removed the doubt regarding the impossibility of the end. Shravana removed the doubt regarding the impossibility of means. Manana removed the doubt regarding the impossibility of end. Asambhavana in both places, but Pramanagata and Prameyagata. That is the difference. The Pramanagata is removed by Shravana. The Prameyagata is removed by Manana. Okay? That is established. Now explain that. Încă o dată concluzionăm ce face Shravana și ce face Manana, dar prin Shravana înlăturăm toate dubiile referitoare la mijloace, da? Iar prin Manana înlăturăm toate dubiile referitoare la scop. Okay. Nididhyasanantu. Now we come to the Nididhyasana. What is Nididhyasana? Yes. Dehadi drishya prapanchasya jiva brahmanoscha bhedah satyah ityadi anadikala siddha viparita bhavanam nishesham unmudayati. The Nididhyasana completely destroys the viparita bhavana, the erroneous knowledge. And what regarding this erroneous knowledge, he says anadikala siddha, this erroneous knowledge which we have gained from time immemorial. This erroneous knowledge which we have gained from time immemorial, for past so many births. Like what? Dehadi drishya prapanchasya dijiva brahmanoscha vedah satyah iti. The erroneous knowledge that the body sense organ complex are real and the duality between the individual self and absolute self is real. It is this. How do you understand that the body sense organ complex is real? Because of the past samskaras. So this is completely destroyed by Nididhyasana. Mergem mai departe la Nididhyasana. Ce este Nididhyasana? Prin Nididhyasana este distrusă în mod complet viparita bhavana, da? Acea cunoaștere, că ne aducem aminte, asambhavana și viparita bhavana, da? Asambhavana
este înlăturată prin Shravana și Manana și Viparita Bhavana este înlăturată prin Nididhyasana într-un mod complet. Viparita Bhavana este acea cunoaștere eronată pe care am dobândit-o din timpuri imemoriale, da? Și se referă la ce anume această cunoaștere eronată? La acea identitate, în primul rând, că acest complex corp, organe, simți, minte este real, credem că este real, datorită Viparita Bhavana, și credem sau considerăm sau cunoașterea duală, de fapt. Credem că dualitatea dintre sinele individual și sinele absolut este real. Aceasta este Viparita Bhavana. Okay. So, ittham, in this way, prathamikam shravanam brahmatmekya jnana dvara moksha hetuh. Vakyartharo vicharo dvitiyam shravanam mananam nididhyasanam cha ityadi asambhavana viprita bhavana nivritti dvara moksha hetuh. So, the first type of shravana is definitely the means for liberation. Is definitely the means for liberation. How? By giving you the knowledge of identity between the individual self and absolute self directly. But when you are not ready because of your erroneous knowledge and non-existence knowledge, then we go to the second type of shravana coupled with manana nididhyasana for removing the defects of non-existence and erroneous knowledge. And through that it becomes the means for liberation. Okay, both are means for liberation by generating knowledge. There is no difference between that. There is no doubt regarding that. There is no difference there. Both are generating knowledge, and through knowledge it gives liberation. There is no doubt regarding that. But here it directly gives you the immediate knowledge. There you have to get rid of the doubts and a non-existence knowledge, erroneous knowledge and non-existence knowledge, and through that you become established in that identity. That is the difference. Facem o distinție ca să înțelegem mai bine. Primul tip de Shravana este mijloc direct de cunoaștere, da? Conferă, am văzut, acea cunoaștere imediată a sinelui. Dar dacă nu suntem pregătiți, trebuie să trecem mai departe la al doilea tip de Shravana, cel care presupune analiză, da? Și la Manana și la Nididhyasana, da? Prin care sunt înlăturate acele dubii referitoare la mijloace și la scop, și iar prin Nididhyasana este înlăturată cunoașterea eronată. Da? Ambele generează cunoaștere, numai că Shravana, prima categorie de Shravana, primul tip de Shravana în mod direct, iar la celelalte trebuie înlăturate toate acele dubii și cunoașterea eronată pentru a ne putea așeza în sine. Yeah. Impossibility and erroneous knowledge, they are removed and you get established in the self. Now, Vedanta, Vedanta, Vedanta. We say, keep on repeating Vedanta, Vedanta, Vedanta. What is Vedanta? So for that he says, Vedanta iti. We is not leaving any choice here. Vedanta iti, Vedantaha iti, Upanishadaha eva uchyante. The Upanishads are referred to here as Vedanta. Just because we said statements which give you the knowledge of identity between the absolute self and individual self, we are not talking about anything else. We are only talking about the Upanishads. Okay, Vedanta means Upanishad. Vedanta and Upanishads are synonyms. Vedanta and Upanishads are synonyms. And similarly, Vedanta and Advaita are synonyms. You should not say, when I am studying Vedanta. What Vedanta? Because these people have Advaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Visishta Dvaita Vedanta, Bheda Bheda Vedanta. There are so many characters. We are not into any of the Dvaita Vedanta, means the Vedanta of duality. Okay? Visishta Dvaita Vedanta means qualified duality or qualified non-duality, whichever way you want to see it. Bheda Bheda means it is different as well as non-different.
How? From the viewpoint, it differs. So, all these confusions are because they are not able to understand the statement of Vedanta. That is why I accept only Bhagavan Bhashyakara Shankaracharya as the Acharya, no one else. Everyone claims this Acharya, that Acharya. I don't accept anyone to be Acharya. Because Acharya means Achinoti, Acharati, Acharayati. Achinoti means he collects. Acharati means he practices. Acharayati means he makes others practice. He first collects the knowledge and other things from the Vedas, and he himself practices, and he makes the others practice. That is what the meaning of Acharya is. Acharya and Guru are synonyms. Guru means ignorance. Ru means remover. The one who removes the ignorance is Guru. Okay, so Acharya means one who collects, one who understands the Veda, the meaning of Upanishad, and follows it and teaches you. Why you don't accept? See, you should understand the period they came into this world. Because in that period, people were not understanding Vedanta, they are not neither into bhakti. So, to put them into bhakti, these acharyas had to come, take avatara. This is another stupid logic which everyone uses. This is again wrong. Why it is wrong? You come to me, okay, and I see you and I tell you, you are fit for you are not fit for Vedanta, you are fit only for grazing the donkeys. So take the donkeys and graze it all over. You are only fit for that. You already know that you are fit for grazing the donkey. Why will you come to me if you know already? You to understand it from me. But which you already know, you don't have to understand it through me. Like everyone has a clear-cut idea that I and Ishvara are different. I cannot be God, God cannot be me. Simple. When everyone has that clear-cut understanding, why will he undergo the study of Vedanta for understanding that? That's a stupid thing. So, if you go to the Acharya, he should make you eligible, not establish your ineligibility and your incompetence. No, he should have to encourage you and bring you to the, it's a very tough job, thankless job. You try whatever you try, but like Bhagavan says in Bhagavad Gita, Prakritim yanti cha bhutani nigraham kim karishyati. The nature takes course. The ignorance takes its course. You cannot do. Your control can. Nigraham means control. Your control cannot do anything to them. So I can just hope and do whatever I do, but I cannot demand that it should be done. It is impossible. So, yeah, I am doing what I am doing. So let us hope you will do what you should do. Okay. So, therefore, Vedanta means non-duality. So, Acharya means Guru. Guru means one who dispels the darkness, not imposes his own ignorance on the disciples. Therefore, the Guru, whatever he teaches, the Acharya is one who establishes the non-duality, not duality or semi-duality, which we already know. So, that is the idea. Okay. Tot repetăm Vedanta, dar ce este Vedanta? Este sinonim cu Upanishadele. Vedanta înseamnă Upanishade. Vedanta înseamnă Advaita. Da? Nu este sinonim cu Advaita, da? Pentru că sunt alții care susțin și alte puncte de vedere. Da? Vorbesc despre
Advaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Vishishta Advaita Vedanta, Bheda Vedanta. Susțin că sunt mai multe tipuri de Vedanta, dar nu, Advaita înseamnă, Vedanta înseamnă Advaita, da? Înseamnă non-dualitate, Advaita înseamnă dualitate, Advaita înseamnă dualitate. Astfel că Dvaita Vedanta vorbește despre dualitate, Vishishta Advaita Vedanta vorbește de dualitatea calificată, da, sau non-dualitatea calificată. Bheda Vedanta vorbește despre diferitele puncte de vedere, da, sunt puncte diferite de vedere în funcție de cum te plasezi, da, în ce punct te plasezi. De aceea, de asemenea, nu accept ca maestru decât pe Sri Bhagavan Shankaracharya. Da? Acharya înseamnă guru, Acharya înseamnă, vine de la 3 cuvinte, Ajinoti, Acharati, Acharayati. Da? Ajinoti, Acharati, Acharayati. Da? Ajinoti înseamnă cel care... Achinoti. Achinoti este cel care colectează, cel care înțelege, cunoaște înțelesul vedelor. Da? Acharati este cel care practică și Acharayati este cel care îi face pe alții să înțeleagă, să practice, să înțeleagă. Da? Bun, dar vin unii și spun, nu, că știi, și ceilalți maestri sunt și ei, trebuie să luăm în calcul perioada în care au apărut, contextul în care au apărut, sunt și ei, iau forma aceasta de avatar care să vină să ajute pe alții în funcție de perioadă și așa mai departe, dar nu este așa. De pildă, dau un exemplu, vii la mine și, să spunem, tu nu ești neapărat pregătit, da, ești bun doar să spunem pentru anumite lucruri din dualitate, ești bun să crești o turmă de măgari, zicem, da? Dar tu nu vii la mine să spun eu lucrul ăsta, că eu ți-aș spune lucrul ăsta, tu deja știi lucrul ăsta, nu vii la mine să spun ce știi deja, da, legat de dualitate. Vii la mine ca să poți să te fac să înțelegi, să ajungi la cunoaștere sine non-duală. Vii la mine, dacă eu aș merge pe ideea sau aș sublinia faptul că tu nu ești eligibil, cum ar fi, da? Că nu ești de fapt competent, că nu ești eligibil. Eu trebuie să te fac pe tine eligibil sau trebuie să te fac pe tine eligibil. Există în Scripturi o afirmație care spune că ignoranța își urmează cursul ei, indiferent de ce control încercăm noi să aplicăm. Da? Ori eu fac ceea ce trebuie să fac, da? În calitate de maestru, apoi tu trebuie să știu partea ta, asta e ideea. Da? Deci Vedanta înseamnă non-dualitate, da? Iar Acharya este cel care este guru. Guru înseamnă ignoranță, cel care distruge, da? Cel care distruge ignoranța. Este cel care ne învață non-dualitatea, nu dualitatea, deja lucruri despre lume pe care le știm. Da? Okay. So, यद्यपि एतस्मात् पौरुषेयात् प्रकरणात् ताः भिन्नाः तथापि तदर्थस्य एव अयं ग्रन्थः बालानां सुललितं बोधकः भवति. यद्यपि एतस्मात् पौरुषेयात् प्रकरणात् ताः भिन्नाः. See, though this text which is written by a individual, the text written by any individual, this Vedanta, this Upanishad is different. Upanishads are not written by human beings, not written by individual. It's not a product of mind. That is the idea. Not written by individual means it's not a product of mind. But and these are all products of mind. But still, tathapi, tad arthasyeva ayam grantho. Whatever is established by the Upanishad is what is established here also. And why are you writing if it is already established in Upanishad? For that he says, Balanam sulaitam bodhakam bhavati. For the kids to understand it very easily. Sulalitam. For the kids. What is a kid? That is another discussion in logic. In logic, he says, Balanam sukha bodhaya. Balanam sukha bodhaya. Like that he starts. Balanam sukha bodhaya. Balanam sukha bodhaya. For the kids to understand easy. So, who is a kid? We are not talking about a kid who is nursed by his mother.
No. We are not talking about the kid which is breastfed. So who is a kid? Then he says, even if he is an old person, even if he has studied all the other scriptures, all the other philosophies, if he has not studied this philosophy, that person is a kid. Who is a kid? A person who may have mastered all the other philosophies, but he does not understand Vedanta. For that kid, we are talking about Balana, because I look around, I don't see that kind of Bala here. So, Bala means a person who has studied all the other philosophies but does not understand Vedanta, who has not studied Vedanta. For that person, Sulalitam, very easily, bodhakah bhavati. This text becomes a means to give that knowledge. Deși acest text este scris de o persoană, este un produs al minții umane, Upanishadele știm că nu sunt un produs al minții umane, acest text este util pentru că reiterează afirmațiile din Upanishade. Pentru că oponentul a spus, ok, dar de ce atunci, dacă sunt afirmații din Upanishade, sunt suficiente acelea și nu mai nevoie de textul acesta. Deci spune, nu. Este nevoie pentru ca un copil să înțeleagă și ce înseamnă aici în context copil, că nu ne referim la sensul propriu al cuvântului copil care este hrănit de mamă, da? Este vorba despre copil aici, este cel care a studiat toate celelalte filozofii, mă uit în jur și nu văd, a studiat, deci nu măcar tipul de copil nu suntem, da, e mic, creșă, ceva. Așa. Cel care a studiat toate filozofiile, acela este, așa înțelegem conceptul de copil în context, da? Pentru acea persoană, textul acesta este un mijloc pentru eliberare. So, etat grantha shravane anayasena yatha atmaswarupa sakshatkaro jayeta tatha uparishtat prapanchishyate. Through this text, the knowledge, self-knowledge will be gained very easily. Through this text, the self-knowledge will be gained very easily. This we'll establish later. How one can gain this self-knowledge very easily, that we will establish in the later part of the text. Prin acest text se poate ajunge la cunoașterea sinelui într-un mod foarte ușor și o să vedem mai târziu de ce. Ittham ayamapi grantah jnanotpatti hetutvena moksha karanam bhavati. Therefore, this text also is a means for the knowledge. Therefore, this text also becomes the cause for liberation. Okay? Asambhavanadi ashesha dosha shanka apakarana samartha shravana mananatmakatvat asya grantasya. Why? How do you claim that this text will give you the knowledge and remove make you gain the liberation? How do you say that? Because this text will remove all the defects of asambhavana, etc. Asambhavana, pritabhana also. Okay? All the defects of asambhavana, viparinaka bhavana, etc. through the shravana and manana of this text. Therefore, this text becomes the means for liberation through giving you the knowledge. Tasmat na anena granthena moksho jayate iti etad kevalam hatha. Therefore, it is a futile, it is just a stupidity. It is just a stupidity to say that this text will not give you liberation. It is just stupidity to say that this adamancy, hatha means adamancy. Adamancy is because of stupidity here. Okay, so it is just adamancy to say, oh, no, this can never give you liberation. All that idea. So that is what he says and concludes this 49th topic.
Prin acest text am spus că ajungem la cunoașterea de sine într-un mod foarte ușor, da? Este un mijloc pentru cunoaștere și de cunoașterea sinelui și devine astfel un mijloc pentru moksha, pentru eliberare. Oponentul spune, ok, dar de ce crezi că acest text te ajută, îți conferă cunoașterea și te duce la moksha? Pentru că el înlătură cele două tipuri de erori, Asambhavana și Viparita Bhavana, prin Shravana și Manana, da? Prin Shravana și Manana acestui text, și el este astfel un mijloc pentru cunoaștere și pentru moksha. Astfel că este o stupiditate să susții că textul prezent nu-ți conferă moksha. Yeah. Okay, we'll see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti